ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಪಾಠನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೂಡ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಲಿ ಬರೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಯರ್ ಟು 9.8. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ 9.8 ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಿಯರ್ ಟು 9.8 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್? ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಲಿ ಬರೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 9.8. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 2 or more outcomes, students. So you can expect 2 or more outcomes and this is called as random experiment. Andre random experiment andre enagutte idralli, so when you conduct an experiment there are two things which happens here. First thing is there are more than one possible outcome, and the second thing is students, and the second thing is we cannot predict the outcome in advance. So nimge ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್? ಹೆಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಟೈಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಡೈ ಎಸೆದ್ರಿ, ಒಂದು ಡೈ ಎಸ್ದಾಗ DIE ಡೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಸ್ ಎಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅ ಡೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೆನ್ there is a possibility of getting 1 2 3 4 5 6 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೋಲಿಂಗ್ ಅ ಡೈ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ವೆನ್ ಯು ರೋಲ್ ಅ ಡೈ, ರೈಟ್? In advance you cannot guess or predict what is the outcome. So such an experiment is called as a random experiment. So ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಲಿ ಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. So coming to this random experiment. So random experiment, an experiment conducted is said to be a random experiment. An experiment conducted is said to be a random experiment if an experiment conducted is said to be a random experiment, is said to be a random experiment if the first thing is students, there are more than one possible outcome. There are more than one possible outcome. This is the first thing students. There are more than one possible outcome. And what is the second thing you need to know here? There are more than one possible outcome ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ what you need to know here is
The outcome of the experiment cannot be predicted. The outcome of the experiment cannot be predicted. The outcome of the experiment cannot be predicted in advance. Cannot be predicted in advance. So such an experiment is called as the random experiment. Such an experiment is called as random experiment. So ನಾವು probability conduct ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಅ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ there is a rain today ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they might tell that it is 0.7%. 0.7 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but 70% chance is there of rain today. ಓಕೆ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 80% ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಟುಡೇ, 30% ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಟುಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 100% ರೈನ್. ಓಕೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅ ಕಾಯಿನ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಡ್, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಡ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 100% ಹೆಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೇಲ್ ಏನು? 0%, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಯಿನ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್? ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫೇರ್ ಕೇಸಸ್. All are fair cases. Those are not unfair cases. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಔಟ್ಕಮ್? ಸೊ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಔಟ್ಕಮ್? ಸೊ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಕಮ್. ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ of an experiment is called as outcome. Of an experiment is called as outcome. Okay na? The possible result of an experiment is called as what students? Outcome. Got it? Okay. So next here we need to know about sample space, a very important definition, that is sample space. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್. ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೇನು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಸೆಟ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. Okay, so sample space andre enagutte? It is a set of all possible outcomes. What do you mean by sample space students? It is a set of all possible outcome. The set of all possible outcome is called as what? Sample space. Okay, so illi now next definition baritivi, that is nothing but the set of all possible outcomes. The set of all possible outcomes is called as sample space. Okay, and each element in the sample space is called as is also called as sample point.
ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ನನಗೆ ಏನೇನು ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ experiment consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. experiment is students tossing a coin. experiment is tossing a coin. okay, ಅಥವಾ tossing 2 coins ತಗೋಣ. so suppose if I toss 2 coins, ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the sample space students? sample space is head. okay, head tail, right? it is head tail and tail head, then tail. so these are the outcomes of the sample space, right? so ನೋಡಿ, sorry, these are the outcomes of the experiment. ಈ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. got it? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೆಟ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. got it? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಔಟ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಸೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ಈ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಲಿ ಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ನೀವು ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಾವ್ದು? ನಾವು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೆಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾವು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, okay, so event is nothing but students, it's a subset of the sample space S. event andrenu, it is a subset of a sample space S. An event E is a subset of a sample space S. An event E is the subset of sample space S, is a subset of sample space S. Okay, an event E is a subset of a sample space S. This is what you need to know. So event na enanta kariti students, subset of a sample space S. Okay, suppose students, I'll take an example here. If the experiment is rolling a die. Okay, suppose if the experiment is rolling a die. Suppose I roll a die here. Okay, so what is the sample space here? Sample space will be equal to, so what will be the sample space students? It is 1 2 3 4 5 6. This is the sample space I get. So how many subsets I can write here? I can write 2 power 6 subsets. ಹೌದಲ್ಲ? number of subsets which I can write here is 2 power 6, ಅಂದ್ರೆ 64 subsets ಬರಿಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ E1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್ E1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1. ಈವೆಂಟ್ E2, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈವೆಂಟ್ E2? ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 2, 3 ಬರೀಬಹುದು. ಈವೆಂಟ್ E4, ಈವೆಂಟ್ E4 ಇಸ್ ಎಂಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈವೆಂಟ್ E3 ದೆನ್? E3, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವಿಶ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2, 4, 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ subsets of the sample space. Therefore these are called as events. Okay na? So ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ನಾನು I can write it 2 power 6 events. Okay, so 2 power 6 events ಬರೆದ್ರೆ, okay, those are 2 power 6 subsets ಬರೆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ನಾವೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಓಕೆ, ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟಾಸ್ ಅ ಕಾಯಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಟಾಯ್ಸ್ 2 ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಯಿನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ 2 ಕಾಯಿನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ 4 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ರೈಟ್? HH, HT, TH and TT. ರೈಟ್, ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ HT and TH. HT ಮತ್ತೆ TH ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1 head 1 tail, 1 head 1 tail 1 head, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೇಲ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಔಟ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಡೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಎಸ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟೇಲ್ ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ರೆ HT ಅಥವಾ TH ಬಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ದ್ಯಾಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಡ್ರಾ ಆಗ್ಬೋದು, ನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 ಕೇಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ವಿನ್, ಲಾಸ್, ಟೈ, ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈ ಮತ್ತು ಡ್ರಾ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಟೈ, ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ರಿಸಲ್ಟ್, ದೆರ್ ಆರ್ 5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಈ 5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ 5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ವಿನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿನ್ ಅನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅದು ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಪೋಸ್ ಮೈ ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ, ಈ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ದ ಈವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್. Occurrence of an event. If E is an event of a sample space S, of a random experiment, then the event E is set to occur. Then the event E is set to occur. Then the event E is set to occur. Then the event E is set to occur if omega is an outcome of the experiment. If omega is an outcome of the experiment such that, if omega is an outcome of the experiment, of the random experiment, such that omega belongs to E. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಒಮೆಗಾ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಇ, ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ದ ಈವೆಂಟ್ ಇ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು 4 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ 1 2 3 ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ 3 ಔಟ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಈವೆಂಟ್ E2 ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾದ್ರೂ ಸಾಕು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನೇನಂತ, ದ ಈವೆಂಟ್ E ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು after this students we need to discuss about the impossible event and sure event. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಥ್ರೋ ಅ ಡೈ, ಒಂದು ಡೈ ಎಸಿತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಡೈ ಎಸ್ದು ನಾನೇನಾದರೂ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ 7. ಓಕೆ, ಔಟ್ಕಮ್ 7 ಬರೋದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ದಟ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಕರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟಾಸ್ ಅ ಕಾಯಿನ್. I toss a coin and I expect for a king to occur. ಸೊ ನಮ್ಗಿರೋದು ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಲ್, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಕಿಂಗ್ ಬರೋದೆಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲಿ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸಚ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. ದ ಇವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಕರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. When experiment is conducted and the event which will never occur is called as an impossible event, and it is nothing but a empty set. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಂಪ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್
So coming to this impossible event, students, the set, the empty set pi, the empty set pi is called as impossible event. Is called as impossible event. The empty set pi is called as impossible event, students. The empty set pi is called as impossible event. The empty set pi is called as impossible event. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್? ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟಾಸ್ ಅ ಕಾಯಿನ್. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಟು ಬಿ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟೇಲ್. ನನಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೆ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟೇಲ್. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಎರಡೂ ರಿಸಲ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್? ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಟ್ ಲೂಸ್ ಆರ್ ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಲ್ವಾ? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾದರೂ ಕೂಡ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾನೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್? The whole set, the whole sample space S. Okay, the whole sample space S is called as, if the whole sample space S, if the whole sample space S is equal to the event E, if the whole sample space S is equal to event E, that is E equals to S, then E is said to be sure event. Then E is said to be sure event. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ವಿಷಯ ಕಲ್ತಂಗಾಯ್ತು ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು? ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈವೆಂಟ್. Next definition is simple event. Okay, so if the event E has only one outcome in it, okay, if the event E has only one outcome in it, then such an event is called as simple event. Okay, so if the event E of a sample space S, if the event E of a sample space S has only one outcome in it, if the event E of a sample space S has only one outcome in it, if the event E of a sample space S has only one outcome in it, then such an event is called as simple event. Then such an event is called as simple event. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if S is equal to, suppose if it is head tail, okay, so tail head tail so this is the sample spaces, and event E1 is equal to, it is HH, ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. E2 is equal to HT, okay, E3 is equal to TH, and E4 is equal to students TT.
So all these outcomes are called as what, students? Are called as the what? Simple events. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Simple events ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay. If I roll a die, how many simple events I can get? 6. Right. If I roll 2 dice, 2 die ಎಸೆದ್ರೆ how many simple events I can get? 36 simple events. If I roll 3 dice, how many simple events I can get? I can get 216 simple events. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, fine. So now coming to the next definition, students, that is compound events. So next definition yaudide? Compound events ide. So next definition is compound events. Compound events. Okay. So what do you mean by compound events then? So ಒಂದು outcome ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ simple event ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If the event has 2 or more outcomes in it. If the event E of a sample space has 2 or more outcomes in it, then such a event is called as what? Compound event. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. If the event E of a sample space S, if the event E of a sample space S has 2 or more outcomes in it, has 2 or more outcomes in it, if the event E of a sample space S has 2 or more outcomes in it, then such an event E is called as compound event. Is called as compound event. Okay. So example, students. Example, if S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ compound event ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ E1 is 1, 2. ಹೌದಲ್ಲ? E2 is students 3, 4, 5. ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ 2 power 6 - 7. ಓಕೆ. -7 ಯಾಕೆ? -7 ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. 2 power 6 - 7 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? How many compound events I can construct, students? 2 power 6 - 7. That is 64 - 7, which is nothing but 57 compound events I can construct. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮ್ಗೀಗ? ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. Okay, A not B, A intersection B dash, mutually exclusive events, exhaustive events, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. And these all the 6 things comes under algebra of events. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮಗೆ? algebra of events ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ algebra of events. ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಆ 2 ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು A not B, A - B ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಈ 3 ಮೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 4 ಕೂಡ ಮೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ A - B. ಈ 4 ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು complementary event. So complementary event. So what do you mean by complementary event, students? It is nothing but, it's nothing but students, for every event of a sample space S, for every event of a sample space S, for every event of a sample space S, for every event E, for every event E of a sample space S, for every event E of a sample space S of a
sample space S, of a sample space S, there exists its complementary, E dash. Okay, for every event E of a sample space S, there exists its complementary E dash given by E dash, which is equal to S minus A, which implies, sorry, S minus E, which is equal to, students, W such that W belongs to S and W does not belongs to E. Okay, so this is the definition of what? Complementary events. So on the outcome andre outcome elli irutte, sample space alli irutte, but elli iradilla, event E alli iradilla. So such an event is called as complementary event. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so next, okay, so let me take an example, students. Let me take an example. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್, ಹೆಡ್ ಟೇಲ್, ಟೇಲ್ ಹೆಡ್, ಟೇಲ್ ಟೇಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಇ, ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್. So what is E dash? E dash is nothing but, students, S minus A. What is S minus A here? I get head tail, tail head, and then tail tail. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Head tail, tail head, and tail tail. This is what we get. This is nothing but E dash. Okay, so it is S minus E. It is not S minus A. It is S minus E. Okay, so now coming to the next definition, students. Yeah, it is event A or B. Event A or B. Okay, this is denoted by, students, A union B. Okay, so A union B, just I will write here, students, A union B is given by, yeah, it is W such that W belongs to A or W belongs to B. ಎರಡರಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ if it is present in both A and B, and also if it is either in A and B, then we will be writing the A union B. Okay, so example ತಗೊಂಡ್ರೆ, yeah, let me take some example, students. The sample space S is head tail, tail head, yeah, tail head, then head tail tail. Okay, so event A is head tail, tail head, and event B is, students, it is tail head. Okay, so tail head ಮತ್ತೆ tail tail. Okay, therefore what is A union B? A union B equals to, it is head tail, tail head, and then tail tail. So all the three will come here. Okay, fine. So now coming to the next definition, that is, yeah, the third one, that is event A and B. Okay, event A and B. Okay, event A and B. So event A and B is denoted by A intersection B. Event A and B is denoted by A intersection B, students. Therefore, A intersection B is nothing but, yeah, it is W such that W belongs to A and W belongs to B. Okay, W belongs to A and W belongs to B. So example ತಗೊಂಡ್ರೆ, students, same example last ತಗೊಂಡಿದ್ದು. Sample space S, head tail, tail head, okay, tail tail. This is what I get. And A equals to, suppose I take head tail and head. Okay, B is equal to, suppose if it is head tail and tail tail. Therefore, what is A intersection B, students? A intersection B is, it is head tail. Okay, this is your A intersection B. Okay na? So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. And next, the fourth definition is A but not B. A but not B. Okay, so this is denoted by, students, A minus B. Okay, this is denoted by A minus B. Okay, or we also denote it by A intersection B dash. So we will use both, students. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. A intersection B dash ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, A minus B ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. And how A minus B is given, students? How A minus B is given? A minus B is nothing but, it is W such that W belongs to A, but ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ, and ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Okay, and W does not belongs to B. Same definition, students. S minus A ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ I wrote here S minus A. Okay, so S minus E ಬರ್ದೆ ಅಲ್ಲ, W belongs to S and W belongs to E. Same thing here. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get W belongs to A and W does not belongs to B.
Okay, so hagadre what is that example I can consider here? So example, suppose I consider the sample space that is head, yeah, head, tail, tail head, tail. Okay, and I take here event A, that is head, tail or tail head, and event B, students, event B, suppose I take here tail head, tail. Okay, and now A minus B. What is A minus B, students? A minus B ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈವೆಂಟ್, ಸಾರಿ, ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಔಟ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟಿ ಹೆಚ್, ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡಂಟ್ ರೈಟ್ ಟಿ ಇಯರ್, ಟೇಲ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಆ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬರಿಬಾರ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬರಿಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೈಟ್? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, yeah, if A and B are the events, if A and B are the events of a sample space S, if A and B are the events of a sample space S such that are the events of a sample space S such that of a sample space S such that A intersection B equals to empty, then students, A and B, okay, A and B are called as mutually exclusive events. Are called as mutually exclusive events. Are called as mutually exclusive events. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ನ ಈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಡಿಟ್ಟೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಕಲಿತೀರಾ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕರಿತೀರಿ ನೀವು? ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಯರ್? ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್, ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಟೇಲ್, ಟೇಲ್ ಹೆಡ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಲ್, ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನೇ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಈವೆಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್, ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಟೇಲ್, and event B equals to, it is tail head tail. Okay, then here students, what happens? A intersection B is equal to empty. Okay, A intersection B is what students? Empty. Then we call that A and B are mutually exclusive events. Okay, na? Fine. Now students, coming to the next definition. Yeah, next one students, it is the next definition, that is sixth one. Yeah, sixth definition students, it is exhaustive events. It is exhaustive events. Okay, next one is exhaustive events. So what do you mean by exhaustive events? So ಏನಿಲ್ಲ, exhaustive events ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, E1, E2, E3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. Okay, if I get the sample space S students, then all those events combined together are called as exhaustive events. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so here, yeah, so if E1, E2, E3
and so on up to En are the events of a sample space S, are the events of a sample space S, of a sample space S, sample space S such that E1 union E2 union E3 and so on up to union En equals to sample space S. Okay, that is students, that is union I from 1 to n Ei is equal to S. Okay, then all these events combined together are called as exhaustive events. Then the events are called as exhaustive events. Then the events are called as exhaustive events. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ and I get a sample space S students, HS, HT, HT, TH and then TT. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ event A. So event A, let me consider, or event E1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let me consider here event E1, which is nothing but HH, HT, okay, TH and E2. E2 is nothing but it is TH and TT. Okay, therefore students, therefore here E1 union E2 equals to sample space S. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, therefore E1 and E2 are what? Exhaustive events. ಹೌದಲ್ಲ? therefore E1 and E2 are students what? Exhaustive events. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so there is one more definition students, exhaustive, mutually exclusive and exhaustive events. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಇದೆ. Okay, so the next definition is mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ and exhaustive events ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. There is one more definition like this, and exhaustive definition and exhaustive events. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, HH, HT, TH ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ TT ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡೋ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರೆದೆ, ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಇಂದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವೆರಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, MT ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. A equals to, this is HH, okay, and B equals to, I will take here TT. Okay, so A nice students, A intersection B is empty, right? ಇದೇನಾಯಿತು, ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು, ಸಾರಿ, ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ A union B equals to S and A intersection B equals to empty, then A and B, then the events A and B are said to be mutually exclusive and exhaustive events, are said to be mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive and exhaustive events. Okay na? So let me consider an example students. Example consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. Suppose a sample space S is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and here A, event A, let me consider it as, event A, let me consider it as 2, 4, 6. Okay, event B, let me consider it as 1, 3, 5. Here students, A intersection B is empty and A union B equals to what?
sample space S. Okay, therefore these two events are what? Mutually exclusive as well as the exhaustive events. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? ಹಾಗಾದ್ರೆ shall we start with the problem, students? So ಎಲ್ಲ definitions ಗಳು clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. We shall start with the problems and complete this lecture, students. Okay na? Fine? Okay. So students, we shall see what are the problems we need to discuss. Yes. First one, students. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೀರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಡೈಸ್ ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈ ಶೋಸ್ 4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಡೈ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್? 1 2 3 4 5 6. These are the outcomes we get. And what is the event E, students? Die shows 4. This is the only event we get. ಹೌದಲ್ಲ? Event E. And F ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? F is F event F is nothing but, students, die shows even number. Die na ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? even number ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So what are the even numbers I can get here, students? 2 4 6. ಸೊ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಆರ್ ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟಿ. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈವೆಂಟ್ ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. are not mutually exclusive events. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? are not mutually exclusive events. Now coming to the next one. Okay, a die is thrown. Once again a die is thrown, students. Describe the following events. ಈ ಎಲ್ಲ events ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So let me write here itself. So ಇಲ್ಲೇನೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾ? Okay, so let me write here itself, students. So here coming to the solution, the very first one, A. Okay, so what is this? So first sample space S ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ sample space S ಬರಿಬೇಕಂತ. So let me consider the sample space, students. It is 1 2 3 4 5 6. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಡೈ ಎಸ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? 1 2 3 4 5 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈವೆಂಟ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಎ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಒಂದು ಡೈ ಎಸ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಬರಬೇಕು. ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ? ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು 1 2 3 4 5 6 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 7 ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಂದು ಡೈ ಎಸ್ದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 7 ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಸಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಯಾವ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3? 3 ಮತ್ತೆ 6 ಅಲ್ವಾ? Is that right? Coming to the fourth one, D. So what is D, students? A number less than 4. What are the numbers less than 4, students? You get when you roll a die. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 1 2 3 ಬರುತ್ತೆ. Is that right? Fifth one. What is the fifth one? The event E. So what is the event E, students? Event E is nothing but an even number greater than 4. ಯಾವ್ದು even number greater than 4? 6 ಅಲ್ವಾ? Right. I get here 6. Right. This is the event. It is the event which gives me an even number greater than 4. And a number not less than 3. Okay, a number not less than 3. 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಾಗಾದ್ರೆ? 3 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 4 5 6. ಎಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 4 5 6. ಆ ನಂಬರ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3. 3 is not less than 3, ಹೌದಾ? 4 is not less than 3, 5 is not less than 3, and 6 is not less than 3. Okay, a number not less than 3 is nothing but a number greater than or equal to 3. This is the meaning, right? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. A union B. Okay, A union B, A intersection B, ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. We shall find all those things here. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? A union B. What is A union B here? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? 1 2 3 4 5 6. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್, ಸೊ ಎಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ? ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಮತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 3 6.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್, ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 4. ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 6 ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಯ್ತು. ಯಾ, ಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ, ಡಿ ಮತ್ತೆ ಇ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಎಮ್ ಟಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ, ರೈಟ್. ಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಇಸ್ ಎಮ್ ಟಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮತ್ತೆ 6 ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, 1 2 4 5. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ 1 2 4 5, 1 2 4 5. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ, ಡಿ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಯಿತು, ಡಿ ಮೈನಸ್ ಇ. ಡಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ, 1 2 3 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಇ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 2 3. ಸೊ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳು ಇ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 1 2 3 ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು, ರೈಟ್. ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಎಫ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 6 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಮ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್. ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3 4 5 6 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, 1 2, 1 2. So what was f? F was 1 2 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ. Okay, so f dash is nothing but s minus f. So f dash is nothing but s minus f, which is nothing but students, it is 1 2. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, so now let me move on to the next problem. Okay, an experiment involves rolling a pair of dice. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, pair of dice ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು and recording the numbers that comes up. Describe the following events. Okay, so ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 1 1 1 2 1 3. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 1 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2 1 2 2. ಓಕೆ, 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 2 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 6 1 6 2 6 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 6 6. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸಾರಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 36 ಔಟ್ಕಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ 6 ಬಂತು, 1 4 1 5 1 6, 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 6 ಇಂಟು 6 ಎಷ್ಟು, 36 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು, ದ ಸಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಔಟ್ಕಮ್ಗಳು ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಎ, ದ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್, 8, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು 9 10 11 12, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ 9 ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ, ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 3 6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 3, ಹೌದಾ, ಇದು ಸಮ್ 9 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 4 5 4 5 5 4, ಇದು ಕೂಡ ಸಮ್ 9 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಕೊಡೋದು ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ. 10 ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು, 4 6 6 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 5 5, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು, 5 6 ಆ್ಯಂಡ್ 6 5, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ 5 6 6 5, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 11. ಆ್ಯಂಡ್ 12 ಯಾವುದು, 6 6. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8 ಯಾವ್ದು. ಸೊ 2 ಡೈ ಎಸ್ದಾಗ ಸಮ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8 ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 9 10 11 12 ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಮೈ ಇವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ಸೊ ಈ 4 ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಈ 4 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. 3 6 ಬಿದ್ರು ಸಮ್ ಏನು 9, 6 3 ಬಿದ್ರು ಏನು ಸಮ್ 9, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 5 ಬಿದ್ರು ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9, 5 4 ಬಿದ್ರು ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 9 10 11 12 ಕೂಡ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಅಕರ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಡೈ.
ಎರಡು ಡೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐದರ್ ಡೈ ಒಂದು ಡೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ಎರಡು ಡೈಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಐದರ್ ಡೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಡೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಯಾವುದು? 2 1, ಓಕೆ, 2 2, 2 3, 2 4, ಓಕೆ, 2 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 6, 2 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 6. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡೈ. ಹೌದಾ? ಎರಡನೇ ಡೈಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ 1 2, 2 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, 3 2, ಓಕೆ, 4 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 6 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವನು ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ಐದರ್ ಡೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವನು ಐದರ್ ಡೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ದ ಸಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 7 ಅಂಡ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಓಕೆ, ದ ಸಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್, ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 7, ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಅಂಡ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ 7 8 9 10 11 12 ಇಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇದು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 and 12 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಎರಡೇ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಆರ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 or 12. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 7 and a multiple of 3 ಅಂದರೆ ಇದೇ ತನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 9 ಅಂದರೆ ಏನು? 3 6, 6 3, 4 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 4. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ 12 ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 6 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ವಿಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್? ಯಾವ್ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಮ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8 ಅಂತಂದರೆ 9 10 11 12 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಮ್ 9 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? 9 ಸಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಏನೇ 8 ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಇಯರ್ A and B, B and C are mutually exclusive events. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ H H H, H H T. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H T H T. ಸೊ ಸಾರಿ, H T H, then here T H H. T H H. Next students, here T T T, T T T, T H T. So T T T H, T H T. Okay, so T H T, then H T T. These are the outcomes I get. So how many outcomes are there? 8 outcomes alva. So there are altogether 8 outcomes students. And A denote the event 3H show. So event A ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3H. ಸೊ 3H ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? H H H. Okay, so next B is what? Denote the event 2H and 1 tail show. So 2H and 1 tail. So 2H and 1 tail ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? H H T. Okay, H T H and then T H H. So ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? 2H and 1 tail. And C denote the event 3 tail show. So C ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3 tail show. That is T T T. Is that right? And D, what is D students? Denote the event A shows head on the first coin. Enide? The head shows on the first coin. D is nothing but the head shows on the first coin. So what is that event students? Head shows on the first coin. Yaud baruttadu? So we get here H H H H H T. Okay, H T H. Is that right? So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ H T T. Okay, H T T. This is what we get. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಜೊತೆ
ಎ ಬಿ, ಎ ಜೊತೆ ಬಿ, ಎ ಜೊತೆ ಸಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದೇ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಯಾವ್ದು? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪೇರ್ ಮತ್ತು ಈ ಪೇರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಯಿತು. ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋಣ. ಬಿ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಜೊತೆ ಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಚ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ವಿತ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ವಿತ್ ಡಿ, ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ mutually exclusive. Okay, fine. So coming to the second one. Students. So ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡೇ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಮತ್ತು ಸಿ. ಎ ಸಿ. ಹೌದಾ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. Okay, and then we shall discuss about the axiomatic approach in the next class, and also we shall find the probability using the axiomatic approach for the events which will be given in the next class, students. Okay na? So hagadre next class alli ನಾವು ಉಳಿದಿರೋ probability chapter na complete ಮಾಡೋಣ. There we will be discussing about axiomatic approach. So axiomatic approach ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ let's end the class, students. So keep on studying, do not stop until you reach your aim. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪದಂಕ ನಿಲ್ಲೇಬೇಡಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿನ ನೀವು ತಲುಪ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we shall meet in the next class. Till that, take care, study well, all the best, students.